O pomar descoberto. Nossa, olha essa área aqui gigante. Vou começar pela direita. Such a cruel and distasteful chore the elf has tasked you with. Que isso? Tá, marcamos o primeiro covil. Back, foul temptress! I'll hear no more of your lies! Such a stubborn elf. Perhaps your companion will be more willing to listen to reason. I hope that you'll prove to be more reasonable than your companion. My offer makes perfect sense, considering the alternatives. Tá, qual a sua sugestão? I can perform my own ritual. It will destroy the harvest heart and set my children free. Help me accomplish this, and my children will be in your debt. They will provide you with safe passage through the orchard and aid you against Moloch Ball. Tá, calma. Se ela fizer o próprio ritual, deixe ela fazer o ritual, né? Porque se deixar o cara fazer, ele vai destruir o coração e libertar as crianças. O que aparentemente não é uma coisa boa, então, né? Se conseguir isso, as crianças estarão em dívida com você e fornecerão uma passagem. Deixa eu ver o que o Vanus tem a dizer. Take all the time you need. It's not like you're trying to save the world from Moloch Ball or anything like that. Oh wait, that's exactly what you're trying to do. I shall await your decision with bated breath. Bom, Vanus, qual é o seu plano? Destruir, né? Seriously be considering her proposal, can you? She's a confounded vampire for Magnus's sake. Tá, você não acha que podemos confiar nela? She's an elder vampire. Setting those monsters free will be like ringing the dinner bell in a Nord feast hall before the meal is ready. Her so-called children see us as food and nothing more. The only logical solution is to perform my ritual. Caramba, mano, olha a decisão. Eu vou fazer aqui o negócio do Vanus, vai. Of course you will. No other decision makes any sense. I'll follow you into the ritual sites. Protect me while I cast my spells, and we'll have the army on the move again in no time. Tá, fique perto e siga-me. I will not stand for this. I won't let you harm my children. Tá, calma, eu tenho que ir pra onde? Nossa, eu tenho que ir pros lados ali. Acho que se a gente tivesse falado com ela, ela ia liberar o caminho. A gente não precisava fazer essa parte da missão. Ou a gente talvez tivesse que fazer de qualquer jeito. I'll start the ritual. Get ready to defend me. Tá, eles vão vir só desse lado aqui? Aparentemente sim. Ok, foi. Nossa, esse lugar aqui é um pouco apertado, né? Tem o negócio da missão aqui, tem uma delve aqui, tem o boss aqui já. Aqui em cima a mesma coisa, tem um monte de coisa acontecendo num único canto só. You held them back long enough for me to complete this portion of the ritual. Perfeito, agora é só a gente finalizar, né, o ritual. Eu acho que a gente ainda vai aqui pra esse lado da esqui, ou não, talvez não. Acho que a gente vai direto aqui pra cima, assim. Ah, caramba. Ele andando com os bracinhos cruzados. Nice work out there. Now that we've prepared all of the spell components, I can finish performing the ritual. The threat these vampires pose will soon be over. O que você precisa que eu faça? The black blood flowing from the harvest heart binds the vampires to Moloch Ball, but it also gives us a connection we can take advantage of. While I provide the power to destroy the minds of the vampires, you must sever the connection to Moloch Ball. Tá, e como eu faço isso? Find the Lord of Scheme's binding totems and destroy them. They're spaced evenly around the harvest heart. As each totem breaks, the vampires will be separated from Moloch Ball and the energy of my spell will flow into them, wiping their minds clean. Nossa, a gente tem um monte de coisa pra fazer agora. É só destruir esses negócios?
Como é que eu faço? Aqui. Nossa, tem que rodar todo lugar. The harvest heart is destroyed. You did an excellent Você tá um job. pouco alto, né? Thanks to you, I was able to complete the ritual and end the vampiric threat once and for all. Então agora nossas forças podem se mover livremente pelo pomar? Yes, thanks to your efforts and my remarkable magical talents, we've turned these vampires into mindless beasts. They won't give us any more trouble. This brings us one step closer to the planar vortex and ending the plane meld. E subiu de nível. To rest on your laurels. I admire that. Another successful mission, but we're not finished yet. Tá, eu vou pegar de Stormhammer. Não, deixa quieto, deixa é muito melhor pra pegar. Tá, de ponto. E é isso. Ok, terminamos mais uma missão. Tá, agora a gente precisa investigar Moricelli. O culto de Bloodthorn. Não, pera. Ué? Cadê a missão? The harvest heart has been destroyed, and the vampires are no... Aí me lasca, né? Mas acho que é aqui pra cima. Be gone, Here comes the creature. Sure. champion, We just don't in have time time, for as your always. games. Mortals are always so amusing. I offer information, aid for your quest, and you shun me. You expect us to trust a creature of the plains? Ridiculous! A mare as arrogant as a kin. How delightful. I do so love watching egotistical braggarts stumble. I may allow you to reconsider and accept my offer. Of course, I may not. I haven't decided yet. Ah, esse daqui é do Find out Blackwood, where that se não me engano, creature né? is Do lurking. prólogo. I want her watched. We have come so far, but we have leagues to go before this business is concluded. We must push forward. We must find a way through the walls of the fortified city that looms ahead of us. Tá, estou pronto para ajudar, Alteza. A Dremora army guards the walls of the citadel, but there are those among us who recognize the city, who knew it well before it was pulled from Nirn. We can use the guild halls inside to launch a surprise attack, provided someone prepares the way. Então, o que você precisa que eu faça? Find a way inside and locate the Fighters Guild. Wards protect the hall, making it impossible for anyone to get in or out of the building. We know a secret tunnel that leads into the hall, but we'll be trapped inside until the wards are deactivated. Tá, vou encontrar uma maneira de desativar as proteções. Time is not on our side, but I will indulge you. Ask your questions. Tá, como desativa as defesas que protegem os salões da Guilda dos Guerreiros? The wards are part of the defenses from an earlier era. They could be activated to protect guild halls in times of trouble. Once set, the only way in or out of the hall was through the secret passageways. You need to find the ward key. A chave das barreiras? The ward key is decorated with arcane runes that can unbind the defenses and deactivate the wards. It should be near the guild hall. Find the key. A gente vai ter que voltar pra cidade, é isso? Wards. Then the fighters can emerge from the hall and surprise the Dremora. Tá, você tem alguma ideia de como eu posso entrar no local? Even the strongest armor has chinks that can be taken advantage of. Look for a place to climb or a break to crawl through. The female Dremora offered to help us, but Galerion sent her away. If you run into her, see what she has to say. Tá, explique o plano outra Our vez. ultimate goal, the portal to the planar vortex, lies deep within Molag Bal's inner sanctum. We need to defeat the forces at the Citadel before we can make our final push for the portal. To accomplish this, we have planned a two-pronged attack. Tá, um ataque de duas frentes? It starts with a sneak attack launched from the Fighters Guild Hall. After you find the key and deactivate the wards. Then the mages will attack from their guild hall, but I'll explain that part of the plan when you meet us at the Fighters Guild. Tá, como você sabe sobre esses salões de guildas? Members of our expedition recognize the city from when it was still a part of Nirn.
They are familiar with the guild halls and how we can use them to our advantage. It's ironic. One of Molag Baal's captured cities is about to be turned against him. Colete a chave das barreiras da Guilda dos Guerreiros. É aqui pra... eu tenho que passar aqui direita, né? Eu imagino que dê. Ah, então... pera. Eu achava que a Guilda dos Guerreiros ia ser aqui de baixo, né? Que aqui realmente tem uma Guilda dos Guerreiros, né? Cadê? Aqui. Aparentemente não. Então a gente vai ter que encontrar uma brecha. Já chamo, eu acho, né? Imagino que seja. Pra poder entrar aqui no castelo. Ah, little mortal. While it might be entertaining to watch you bumble about the Citadel, I would much rather just see you get about your business. I'm sure that whatever you have planned will ultimately work in my favor. Tá, por que simplesmente não me fala o que estava conversando? Do que estava conversando? Right to the point? How distressful. Oh, very well. You seek a way into the Citadel, one that won't attract any undue notice. As it happens, I know just the thing. If you follow the east wall, you'll find a breach that leads inside. Ok, por que você está nos ajudando? Never look a gift, Daedroth, in the maw, little mortal. I offer information, nothing more. The warded building you seek is near the main gate. The kin will try to stop you. If they don't succeed, we will speak again. Vou procurar a falha. And so, the little mortal, once more into the breach. I believe the Ayleid King wants you to find a hidden key. Hurry. I think your friends have already made it into the sealed hall. Eles vão colocar tipo depressa. Ok, e por que essa brecha na parede não é guardada? How amusing. The little mortal suspects a trap. You are wise to fear the duplicity of Dremora, but I assure you that you are safe enough. Illusions hide this area from the kin. Just a little trick I recently picked up. Então, o que eu posso esperar dentro da Cidadela? Death, most likely. The kin that guard this citadel will try to kill you. It's generally what we do. The old hall you seek is near the main gate. If I were you, and most thankfully I am not, I would make my way there post-haste. Tá, por que você está nos ajudando? A gente já perguntou isso já, né? Technically I am helping you, not them. Ela respondeu diferente. But this constant desire to know the why of things grows tiresome. I don't want to confuse you. Just know that I have a debt to settle. As long as helping you advances my goal, I will continue to do so. Então, você está me usando? The look on your face. How precious. You are dismayed. Why should this truth upset you? You benefit from my assistance, just as I benefit from yours. Patience, little mortal, you shall see. Now off with you. Nothing will come of us standing here. Ok, agora a gente vai. Colete a chave das barreiras da Guilda dos Guerreiros. Que é do outro... Nossa senhora, tá mó longe, hein? Você precisa de uma chave para abrir. Como é que era o esquema? Eu esqueci que ele tinha falado sobre a chave. Ah tá, eu acho que eu achei a chave. É sério. Nossa, eu caí pro lado de fora do lugar. Vou ter que dar toda a volta de novo. Ai. Pronto, agora achei a chave. Lâmpada de chifre de carneiro. Tá aqui dentro a chave? Nossa, se daqui fosse uma missão stealth, a gente teria falhado no final, no último segundo. I knew you'd be able to deactivate the wards. The Fighters Guild troops have already begun our two-pronged attack. Então, o que precisamos fazer para lançar a fase 2? The fighters will draw the attention of the Dremora while you go to the upper city. For the mages to utilize their guild hall's portal, you need to get it working. Find the 4 portal stones and activate them. Then the mages can join the fray. Tá, vou pôr o portal a operar. Então vamos direto, né? Não vou ficar perguntando muita coisa não.
Aqui é uma pessoa de poucas palavras, não é mesmo? They're coming through the gates again. We've got to stop them. Ué, não tinha um bicho vindo? Acho que deu. Entramos. Complete e vá para a cidade alta. Colete as pedras do portal. Que eu não sei nem aonde. Matando os bichos, talvez? Achei. Ok, vamos encaixar as pedras aqui. Que a gente vai fazer alguma projeção, não é? Não, a gente vai fazer um portal, né? Pé de portal. Aí o pessoal vai entrar tudo pelo portal e não vai precisar passar pelo portão, pela porta da frente. You did it again, my fearless friend. Well done! With the Dremora caught between my powerful mages and King Dinar's relentless fighters, they won't know which way to turn. Tá, ataque em duas frentes está a caminho. Qual é o próximo passo? The Mages Guild and the Fighters Guild will complete the conquest of the Citadel. But we need someone to storm the Pyramid Stronghold and deal with the leader of this installation, Vulcanaz Ceres. That someone, my friend, is you. Eliminar o Vulcanaz, entendido. Your common vernacular aside, that is indeed the critical task. Vulcanaz Ceres has a key to the Labyrinth. Eliminating the Vulcanaz and obtaining that key are critical components to our success here. Eu tinha algumas perguntas. Your curiosity knows no bounds. Very well, ask away. O que é o labirinto? Part of Molag Bal's stronghold. It's a maze of tunnels that lead to the Endless Stair. No doubt the path is littered with traps and dangers, but we must push on. Cadwell tells us that the portal to the planar vortex awaits us at the Endless Stair. Quem é o Vulcanaz Ceres? As far as I can tell, he's a trusted servant of Molag Bal. Not only does he command the forces of this citadel, but he also has access to the Dark Lord himself. Ok. Ok, é só a gente subir então, né? Continuar o caminho. Only those of Daedric blood may enter the pyramid, little mortal. Tá, você pode abrir o caminho para nós? I told you that you'd need my help. A Daedric ritual locks Tem uma parte em this inglês door, ali. and only a willing offering of kin blood will open it. I am your key to Vulcanaz Ceres. You are my key to vengeance. Tá, isso irá me ajudar na batalha que se aproxima? That I cannot do, little mortal. If the Vulcanaz is banished by my hand, I will lose honor and standing. If you kill him, however, I remain true to my word. And Ceres abides in the darkness with my lost clan until Cold Harbor allows him to return. Ok, estou pronto, abre a porta. Eu não vou perguntar outro negócio não. É só em ti, né? Eu não preciso esperar ela abrir exatamente a porta. Pirâmide da Cidadela do Arrebatamento. Tem uma pirâmide aqui, mano. Jode's bones. What is that thing? Meu Deus, já tem um bicho aqui já. Aparentemente não permite companion nesse lugar. Não. Ele simplesmente foi sumido, né? Tipo, sai, você não vai aparecer aqui não. Nossa, o bicho foi derretido agora. My lost clan awaits Ceres in the darkness. Even though the blade that banished him was not in my hand, his end was my doing. You have been a most useful weapon, little mortal. Take the Labyrinth Key, with my thanks. Opcional. Tá, encontra a chave do labirinto e a gente pode falar com a Lirante. Vou pegar a chave direto. Tá, encontre Vanos. A gente tem que sair daqui, né? Ok, o Vanos tá aqui. I hope you brought the key. We're ready to make the final push, but we're finished if we can't get inside. This is our last chance to save our world. It's all or nothing now. Eu tenho a chave que abre o caminho para o labirinto. How
odd that the Dremora aided us against her kin and Molag Bal. Falta acho que 2 missões agora. Powerful thirst for vengeance. Anyway, it appears as if we are once again in your debt. Thank you, my brave friend. Our forces have gathered and are ready to move. We need to find the planar vortex and end the plane meld once and for all. Tá, eu tenho a chave do labirinto. De novo, ele tá falando isso. Then we still have a chance. We sent in a small force to cause a distraction. They probably won't survive, but they should keep the enemy busy while we get the rest of our troops inside. We need to make sure their sacrifice isn't in vain. Tá, o que você precisa que eu faça? We want you to get in there and open the labyrinth before we send in the entire force and reveal our numbers. Hanan and Gabrielle can brief you on the battle plans for the Fighters Guild and Mages Guild strike teams that will follow after you. Tá, Falerico, Hanin e Gabriel. Já tá aqui um. Pera, os dois? Não. É, tá os dois aqui.